Okay, everyone. So today our first lesson is Introduction to Compute and Information Technology. So here I'm going to give you a brief introduction about what are the technologies related to compute and how the computer works, and what are the main components of a computer. Like that, we will discuss brief basics of computer science and computer technology, right? දරුවනේ අපි කතා කරන්න යනවා මුලින්ම පාඩම් විදියට introduction එක computer එකේ සහ ඒකෙදී computer එකක මූලික දේවල් මොනවද සහ මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද ඊට අදාළ related technologies මොනවද මේක data store වෙන්නේ කොහොමද මේ වගේ දේවල් තමයි අපි අද දවසේ කතා කරන්නේ. Right. So if you wish to purchase a laptop, see you may see a specification spec, right? So normally if you're going to buy a laptop, they may say this has a Intel Core i processor, i5 processor, i7 processor, and again 8 GB RAM, right? Then hard disk, 1 TB hard disk. Like that, when you're going to purchase a laptop, the vendor will tell you what are the specifications, so what are the features of this laptop, right? So in that case, you must understand how we gonna select a laptop that which is suitable to us depending on the performance and the price. අපි මොකක් හරි කම්පියුටර් එකක් ගන්න මිලදී ගන්නකොට ඒගොල්ලෝ අපිට කියන දේවල් තියෙනවා මේකේ තියෙනවා Core i5 hard disk එකක් i7 hard disk එකක් ඊට පස්සේ sorry මේ processor එකක් ඊට පස්සේ RAM එක 8 GB තියෙනවා 1 TB hard disk එකක් තියෙනවා මේ වගේ මේකේ තියෙන features ගැන කතා කරනවා. ඒතකොට අපිට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනි මොකක්ද මේ කම්පියුටර් එකක් කියන්නේ සහ මොනවද මේ කියන features වලින් වෙන දේවල් සහ ඒ වගේ මේ අපි ගෙවන මුදලට අපිට අවශ්‍යතාවය මොකක්ද කියන ගැන අදහසක් තියෙන්න ඕනේ. So here there are 3 laptops you can see. In this one, right? In this one you can see this is a i5 processor. Right? This is i5 processor. This is a Core i3 processor. This one is a Core i7 processor. So what does that mean by Core i7, i5, i3? So that is the technology, right? The technology that means i3. The performance of i5 is higher than i3. Again, i7, the performance is higher, right? So there are 7 people to work in that. There are only 3 people to work in that, like that. But i3 කියන processor එක වගේ තියෙන course ගාන ගත්තාම නැත්නම් එයාගෙන් තියෙන performance ගත්තාම i7 එක ගත්තොත් ඊට වඩා performance අතින් වැඩි. හරිද? ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා කියනවා 8 GB RAM එකක්. This has 8 GB RAM. In this one 4 GB RAM. This one also have 8 GB RAM. And children, important here, you can see this is 256 GB NVMe hard drive, right? NVMe hard disk. So let's see what that is, right? Again here 512 GB SSD NVMe hard disk is there. And here UHD graphics. In this one NVIDIA GeForce MX350 2 GB graphics. Those are the main specifications, right? So මේ දේවල් තමයි මේකේ main features අපි යන්නේ එකක් තමයි processor එක ඊට පස්සේ RAM එක hard disk එක සහ graphic adapter එක. ඒවා තමයි important දේවල් අපි මේකේ features විදිහට බලන්නේ. තව ඊට පස්සේ තියෙනවා මේකේ display එක 15 inch color Windows 10 2-year warranty, like that. So those are the other specs, right? එතකොට අපි බලමු මොනවද මේ දේවල් මොකක්ද මේ processor එක මොකක්ද මේ කියන කතන්දරේ සහ RGB sorry RAM එක ගැන කතා කරද්දි මොකටද මේක ඕන වෙන්නේ සහ මොකක්ද මේ කියන දේවල් ටික තමයි අපි බලන්න යන්නේ. Right, first one is processor. Excuse me sir. Oh. Sir මම group එකට දාන processor එකක් ඒක හරි නේද sir? මං ගා තියෙන එකක් computer එකකින් අහලා ඔව් දරුවෝ මට කියපු පැහැදිලි නෑ. මං computer එකකින් අහලා processor එකක් තිබ්බා sir. ඔව්. ඒක එකක් මං WhatsApp group එකට දැම්මා. මුල්ලා ඒක
කට්ටියට බලා ගන්න. ඒක හොඳයි. හොඳයි. ඔයා දාලා තියෙනවානේ. right good. හරි. ඔයාලට දරුවනේ ඕන වෙලාවක ප්‍රශ්න අහන්න, ඔයාලා සජෙෂන්ස් තියෙනවා නම් කියන්න. සහ ඒ වගේම මේ ඔයාලා දැන් අපි මේ කතා කරන දේවල් වලදී තව ඔයාලා අමතර දේවල් තියෙනවා නම් anytime you can ask, excuse and then you can talk, right? It is totally okay. හැමතිස්සෙම ඔයාලා ප්‍රශ්න අහන තරමට හොඳයි. නොතේරෙන හැම දෙයක්ම අහන්න. හරිද? තේරෙන්නේ නැතුව යන්නත් එපා. තව ඔයාලගේ අත්දැකීම් තියෙනවා නම් සහ ඒ සම්බන්ධව ඔයාලා දන්න දේවල් තියෙනවා නම් බෙදා ගන්න එක බොහොම හොඳ දෙයක්. හරිද? Okay, thank you. Right. Okay, so if we are to buy a processor, you can see Intel Core i7 processor, and there are some again processor specs as well, right? මේ හැම processor එකකටම තියෙනවා ඒකෙත් පොඩි specification එකක්. නැත්නම් ඒකෙත් features ටික. ඔයාලට මෙතන පේනවා නම් this has 12 cores and 20 threads, 25M cache, right? මේකෙත් තියෙනවා Core i3 4 cores, 8 threads, 12M cache. Here also same 16 cores. It's a Core i9 processor. It's i9 processor, 24 threads and 30M cache, right? 30M cache. So what is this? Actually, we are going to discuss those things in hardware lesson much, right? This is just an introduction. දරුවනේ මේක අපිට introduction එකක් විතරයි අපි අද දවසේ කරන්නේ. hardware lecture එකේදී මේක දේවල් ගැන මීට වඩා තව කතා කරනවා. ඔයාලට මෙහෙම දැන් processor එකක් ගත්තාම ඒකෙත් තියෙන features ටිකක් නේද? මේ cores කියලා කියන්නේ අත්‍තරම අපි processor එකක් ගත්තාම මේ සරලව කිව්වොත් එහෙම මේ අපි හිතුව මේ තමයි මේ Core i7 processor එක කියලා. මේක i7 processor එක. This one, right? මේකේ core තියෙනවා මෙයා කියනවා 12 cores. cores 12ක් තියෙනවා කියනවා. That means there are 12 CPUs inside simply. මේක ඇතුලේ CPUs 12ක් තියෙනවා. මේ 12 දෙනාම වැඩ කරනවා. 1 2 3 4 5 6. හරිද? මේ 12 දෙනාටම වැඩ කරන්න පුළුවන්. The threads means even one processor, one core can handle 20 threads, 20 අපි සරලව කියමු වැඩ කියලා. එකපාර වැඩ 20ක් නැත්නම් මෙහෙම හිතන්නකෝ. අපි කරන්න මොකරි කම්පියුටරෙන් කරන්න වැඩක් වෙනවා අපිට. ඒ වැඩේ කරන්න 12 දෙනෙක් ඉන්නවා. වැඩේ කරන්න 12 දෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට මේ වැඩේ අපිට 12 දෙනා අතරම බෙදලා දෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඒ වැඩේ කරන 12 දෙනෙක් ඕන නැති දෙන්නේ 3 දෙනෙක් කරන්න පුළුවන් වැඩක් වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම හරි මේක අපිට බෙදලා දෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ එන වැඩේ මෙයාලට බෙදලා දුන්නාට පස්සේ මේ එක්කෙනෙකුටත් ඒක කොටස් 20කට කඩලා එකපාර කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. That is the meaning. So if the computer attend to some work, that work can be distributed among 12 cores. Right? A core is, just think, a person. We are going to give some task to 12 people and they're going to divide that work within them and they're going to do that. And again, one person also can divide his work into 20 threads, 20 parts and do it simultaneously. හරියට තේරුම් ගන්න. අදහස් තමයි මේක කියන්නේ. මෙයාලට කම්පියුටර් එකේ CPU එකට දෙන වැඩක් ගත්තාම ඒ වැඩේ කරන්න 12 දෙනෙක් ඉන්නවා. CPUs 12ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වැඩේ කොටස් 12කට බෙදලා එකවර කරන්න පුළුවන්. ඊටත් අමතරව මේ එක්කෙනෙකුට එන වැඩක් තව කොටස් 20කට කඩාගෙන එකපාර කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. That is the meaning of 12 threads simply. Right?
then you can see then you can assume the speed, right? Again here, 16 cores, right? In this i9 process, there are 16 cores and 24 threads. 16 දෙනෙක් ඉන්න වැඩ කරන්න එන එක වැඩකුත් තව 24කට බෙදාගෙන ටට්ටක් ගාලා එකපාර ඉවර කරන්න පුළුවන්. Again, this cache means there is an internal memory. උදාහරණයක් විදියට අපි හිතමු අපි ගාණක් හදනවා කියලා. අපි ගාණක් හදනකොට අපි හිතමු අපිට එකතු කරන්න තියෙනවා 57 කිරීම 86 කියලා අපි හිතමු. Assume that we have to add 57 plus 86. So this is how we're going to do that, right? 7 plus 6, 13. So we're going to put 3 here. And remaining 1, we're going to keep it in mind, right? Then 1, 6, 8, 14. There's another remaining 1. And 1 here. So this is what cache means. Cache එක ගොඩ වෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට. අපි අර වැඩක් කරනකොට අපිට temporarily තියාගන්න වෙන්න පුළුවන් පොඩි පොඩි දේවල් memory එකේ. So that space is the CPU cache. The higher capacity will be higher performance. Will give higher performance, right? So මේ cache එකේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට performance වැඩි වෙනවා. මොකද ටක් ගාලා memory access කරගන්න පුළුවන් වෙනවනේ. හැබැයි මේක ගොඩාක් lock කරන්න බෑ. වියදම් වැඩි. මොකද memory මේ CPU cache කියලා කියන්නේ CPU memory කියලා කියන්නේ ගොඩාක් වියදම් වෙනවා. It's highly expensive. So normally maximum cache will be better. Maximum CPU cache will be better, right? හරි. පැහැදිලිද ඔයාලට? Is it clear everyone? ඔව් සර්. හරි. ඔයාලා දරුවනේ අලුත් දේවල් වෙන්න පුළුවන් හරිද? මේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ අහන්න. මේ මොකද අපි මේ මුල බේසික්ම ඉඳන් කරගෙන යන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා හරියට දැනුම අරගන්න. Therefore you can ask questions anytime, right? If you don't understand, please ask. තේරුණා වගේ ඉන්න එපා. හරියටම තේරුම් ගන්න ඉස්සරහට යමු. හරි? Right, and so that is about CPU specifications, and there are different CPU types. I mean, offered by different companies, manufactured by different companies. AMD, Intel, those are the most leading companies. ඒගොල්ලෝ තමයි leading companies විදිහට ඉන්නේ නැත්තම් ඉදිරියෙන් ඉන්න අය. Right. For example, a popular processor for gaming laptops. Gaming laptops means not actual. The laptop is not developed for gaming. It's high performing laptop, right? That's the meaning. අපි කියන gaming laptops කියලා. Gaming laptops කියලා games වලට තමයි ඒගොල්ලෝ focus කරන්නේ. හැබැයි ඒකේ අදහස් තමයි මේක hard use laptop එකක්. ඒ කියන්නේ performance වැඩි, skills වැඩි laptop එකක් කියන එක. එතකොට මේ Intel Core i5 12600K කියන processor එක එන අපි බැලුවොත් එහෙනම් මේක කියනවා specification නැත්නම් description වල it comes packed with 10 cores with 6 performance cores and 4 efficiency cores. Now you should be able to understand, right? එතකොට දැන් මෙහෙම දෙයක් කියවුවම ඔයාලට දැන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙයා මේ i5 කියන processor එක එනවා කියලා කියනවා මොනවාද 10 cores, right? එහෙනම් අදහස මොකක්ද ඒකේ? මේ CPU එක ඇතුලේ තියෙනවා cores 10ක්. CPUs 10ක් වෙන වෙන individual CPUs 10ක් තියෙනවා මේක එක ඇතුලේ. ඒකෙන් අපි කියන්නේ multi core නැත්නම් multi processors කියලා. මේකෙන් 6ක් performance cores කියලා කියනවා. ඒ කියලා කියන්නේ මේ 6 දෙනා හැමතිස්සෙම වැඩ කරන අය. වැඩක් ආපු ගමන් මේ 6 දෙනා තමයි බෙදාගන්නේ. for efficiency cores මේ 4 දෙනා දාලා ඉන්නවා මේ 6 දෙනාට support කරන්න. ඒකට ඒක depend වෙනවා මේ අදාළ එන මොකක් හරි CPU එකෙන් කරන වැඩේ අනුව සහ අපි run කරන software එක අනුව වෙනස් වෙනවා. So normally it comes with performance cores, 6 performance cores. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් 6 දෙනෙක් වැඩ කරනවාමයි. මේ 6 දෙනා. Right, so that's the meaning. The performance cores shared through games while the extra efficiency cores provide some extra bandwidth for the
one more demanding workloads. So අපිට game එකක් වගේ ගහනලාට ලොකු බරපතල වැඩක් කරන වෙලාවට මේ කට්ටියත් මෙයාට support එක දෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. That is how that CPU works, right? Another example, 12 gen Intel Core HX processor, right? It's a newest processor, high-end processor. High-end processor. If you see here, up to 16 cores, 10ක් තියෙනවලු cores, 8 performance cores and 8 efficient cores. 8ක් අනිවාර්යයෙන්ම වැඩ කරනවා, අනිත් 8 එකට support කරනවා. And 24 threads running. Right, everyone. Again, you can see base power, what 55 power consumption නැති වෙනවා. The memory support up to 128 GB. Memory support කරනවා කියලා කියනවා 128 GBs. Normally in our computers, memory will be 8 GB, 16 GB. වගේ තමයි සාමාන්‍ය process අපි පාවිච්චි කරන laptops වල process support කරන්නේ. අපි ඔය ඉස්සරහට කතා කරමු වලට තේරෙනවා මේ වැඩේ. මේ processor එක 128 GB memory support කරනවා කියලා කියනවා. So it's a very speed and very powerful processor, right? Okay. හරි. මේ කියපු ටික තේරුණාද ඔයාලට? Right, we'll move forward. Again, normally in computer science, there are computer processor generations, CPU generations, right? Generation in computer technology is a change in technology and computer. It was being used. So it is very important that from the invention of the computer, there were 5 generations, actually 4, but we consider 5 generations with extremely different technical changes. Computer එක හදාගන්න නැත්නම් ලෝකෙට හදපු දවස් ඉඳලා මේ වෙනකන් මේක පරිවර්තනයක් වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ටෙක්නොලොජි වෙනස් වීම. වලට භාජන වෙලා තියෙනවා ages 5කදී. 4යි අපි 5ක් කන්සිඩර් කරනවා. සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් technical changes. Therefore, we consider there are 5 main generations in the computer history. Computer history එකේ අපි කියනවා main generations 5ක් තියෙනවා. Initially, the generation term was used to distinguish between varying hardware technologies, right? මේ hardware technologies වලින් තමයි මේ generation එක ඉස්සර වෙනස් වුනේ. මොකද ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම computer එක වෙනස්ම කරපු changes. So that is why it called as generation. But nowadays, generation includes both hardware and software with together make up an entire computer system. So now we are in 12th gen, right? අපි දැන් ඔයාලා laptop එකක් හරි මොකක් හරි ගන්න ගියොත් කියනවා මේක මේ 12th gen laptop එකක් කියලා. හරි. ඒතර එහෙම ටෙක්නොලොජි මේ hardware changes වලින් 12th gen වලට ගිහිල්ලා නැහැ. ඒක software changes වලින් තමයි පොඩි hardware changes සහ software changes වලින් තමයි දැන් මේ generations ගැන කතා කරන්නේ. හැබැයි computer history ගත්තාම ඇත්තටම තියෙන්නේ කතා කරන්නේ there are only 5 generations, right? So those are totally depend on hardware changes, hardware improvements. Here nowadays all the 10th, 11th, 12th those generations are depend on hardware and software improvements both. So මේ දැන් කතා කරන generation වලදී කතා කරන්නේ මේ hardware සහ software කියන දෙකේම improvement එකක් එක්ක. Right, right everyone. Then these are the generations of CPU, I mean the processor, right? The first generation from 1940 to 1956. In that generation, the first generation, a technology called vacuum tube is used in the
CPU, vacuum tube, right? So normally in a computer, what it do is it take decisions. Computer in කරන වැඩේ තමයි decisions ගන්න එක. Depending on two stages. Yes or no, true or false, right? මෙහෙම දෙකක් මත decision ගන්න එක තමයි කරන්නේ. එතකොට අපි ගන්න basic decisions තමයි අපි ඉතින් yes කියන්න මම 1 කියලා කියනවා. No කියලා කියන්නේ 0 කියලා කියනවා. right? අපි හිතමු මේ මොන හරි A B කියලා input දෙකක්. එතකොට මේක මේ දෙන්නම no වෙන්න පුළුවන්. මෙයා yes වෙලා මෙයා no වෙන්න පුළුවන්. මෙයා no වෙලා මෙයා yes වෙන්න පුළුවන්. මේ දෙන්නම yes වෙන්න පුළුවන්. මේ තමයි අපි input දෙකක් ගත්තොත් තියෙන අවස්ථා දෙක. අපිට දැන් තීරණ ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ තීරණ ගන්න we need a command. A command icon. We need a command. So if there are two inputs, there can be 4 possible options, stages for 2 inputs, right? So then depending on the command that user going to give, computer is going to take a decision. අපි මොකක් හරි කියන අපි දෙන input එකකට අදාළව මෙයා ගන්න ඕන තීරණයක්. අපි කියනවා 0.0 වුණොත් මෙහෙම කරන්න. That is a command. So then it will perform the task. 1-0 වුණොත් තා මොකක් හරි වැඩක් කරන්න. He will do the task. 0-1 another task. 1-1 we can give it another task, right? So like that, depending on these inputs and the command, the user command, computer going to take a decision, right? That is what computer processor do. Processor එකෙන් කරන්නේ මේ වැඩේ. අපි දෙන input වලටයි අපි දෙන software එකකින් දෙන command එකටයි අදාළව මෙයා මොකක් හරි වැඩක් කරනවා. So the main task here of the processor is to take the decision. එහෙනම් මේක ඇත්තට manually කර කියන්නේ මේ decision එක ගන්න තමයි CPU එක හදන්නේ. So this is a vacuum tube. So by providing 2 inputs, this one and another command, we can take a output. The output එක ගන්න පුළුවන්. So this vacuum tube is a huge one. මේක ගොඩක් ලොකුයි vacuum tube එක. සාමාන්‍යවට එකක් දාන්න කාමරයක් ප්‍රමාණයක් ඕන වෙනවා කියලා කියනවා. Right? Vacuum tube. So it can just take only one decision. එකපාරකට එක පුංචි decision එකක් ගන්න විතරයි මට පුළුවන්. So Eniac, I'm just highlighting the important points here. තව කාරණාවක් වලට කියන්න ඕනේ. So we are not going to give you reading notes, right? All right, everyone. So Eniac is the first computer, first generation computer, and it consists of nearly 20,000 vacuum tubes, right? It weight over 30 tons. මේක vacuum tube තිබ්බලු 20000ක් විතර වගේ බර ටොන් 30ක්ලු computer එක. Eniac is the first computer which could make decisions, right? මේ තීරණ ගන්න පුළුවන් පළවෙනි computer තමයි Eniac කියලා කියන්නේ. එයාගේ බර ටොන් 30ක් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ලොකු තට්ටු ගානක බිල්ඩින් එකක් වගේ තමයි මේ computer එක. ඒකෙන් හැබැයි කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ පොඩි ගානක් දෙක එකතු කරන්නයි අඩු කරන්නයි විතරයි. හැබැයි මෙකැනිකලි නැත්තම් මේ මිනිස්සු ඔළුවෙන් ගණන් හදන්න නැතුව යන්ත්‍ර භාවිතයෙන් ගණන් හදන එක කරා මේ Eniac කියන මැෂින් එක භාවිතා කරලා. So they have calculated values, numbers by using a mechanical method. Using this Eniac computer, right? So that's a achievement. Okay, so however, what you must know is in the first generation, vacuum tubes were the main component of the CPU. Actually, the processor. First generation එකේදී processor හදලා තියෙන්නේ මේ vacuum tube කියන ඒවා පාවිච්චි කරලා. Right, so this is a photograph of Eniac. The whole computer spread over a building.
සම්පූර්ණ කම්පියුටර් එකම බිල්ඩින් එක පුරාවටම පැතිරලා තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. හැබැයි දවස්වල වැඩ පහසු කරගන්න පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. හරිද? Alright, then the second improvement, in the second generation, they have used transistors in the processor. Processor එක ඇතුලේ transistor කියන component එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේක නිසා වෙච්ච වාසිය තමයි computers have become smaller in size. Instead of the large vacuum tubes, they have used these small transistors, which can do the same thing. අර ලොකු vacuum tube එකෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩේම කරගන්න චූටි transistor එකක් නිර්මාණය කරනවා. ඒ නිසා computer size එක අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා සහ they have become faster in speed and cheaper to the build. වියදම අඩු වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ හදන්න යන වියදම අඩු වෙලා තියෙනවා, ස්පීඩ් එක අඩු වෙලා තියෙනවා සහ size එකෙන් අඩු වෙලා තියෙනවා transistor එක හොයාගත්තාට පස්සේ. So IBM 7070 is one of the computers developed using this transistor-based CPUs, processors. Transistor පාවිච්චි කරපු process පාවිච්චි කරලා හදපු machines වලට උදාහරණ තමයි computer උදාහරණ තමයි IBM 7070 කියලා කියන්නේ. Right around in the third generation, integrated circuits. You can see integrated circuits, IC. So by combining thousands of transistors together, the scientists were able to build ICs, integrated circuits. So මේ transistor වලින් කරන වැඩේ එකකින් කරන වැඩ transistor ගොඩකින් කරන වැඩ කරන්න එක IC එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට IC එකක් හොයාගන්නවා integrated circuit. So with this improvement, size of the computers become even more smaller, right? So size එක තව අඩු වෙලා තියෙනවා සහ ඒගොල්ලෝ process කරන්න පුළුවන් වේගය නැත්නම් මේ වැඩ කරන්න පුළුවන් වේගය වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා in the third generation. So third generation is considered as the turning point of this newest PC computers. මොකද IC එක බේස් කරගෙන තමයි ඊට පස්සේ computer වල development වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ third generation එකේ මේ හොයා ගැනීම computer history එකේ turning point එකක් කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. හරිද? So ICs were the main component of processor in third generation 1971 up to. After that, fourth generation, these engineers were able to build a microprocessor. This can be used instead of multiple ICs. Make ICs ගොඩකින් කරන්න පුළුවන් වැඩේ එක processor එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. So microprocessor is the next technology improvement in computer history, which is belong to fourth generation. Fourth generation එක තමයි එහෙනම් මේ නැත්නම් fourth generation කියලා හඳුන්වන්නේ මේ microprocessor එකක් හදලා ඒක භාවිතා කරලා computer සදන්න ගත්තට පස්සේ. So this is called as CPU, central processing unit, and the processor, right? There are several names. So these are some examples. The earlier time, the computers which use early microprocessors, right? The computer තවත් කුඩා වෙනවා, speed එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. මේ සොයා ගැනීමත් එක්ක. Again, in entire computer history up to now, still we are using microprocessors. So that was found in 1972. 1972 තමයි මේක හොයාගන්නේ. හැබැයි අපි තවමත් පාවිච්චි කරන්නේ microprocessors තමයි. Because now scientists are saying that we have come to the end of development of this microprocessor. ඒ කියන්නේ දරුණු ඔයාලා දැන් මුලින්ම බලන් ආවා නම් vacuum tube කියන්නේ සම්පූර්ණ එක අමුතුම දෙයක්. ඊට පස්සේ ඒක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් විදිහට තමයි transistor එක හොයාගන්නේ. transistor එක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් IC එක. IC එකට වඩා සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් microprocessor එක. හැබැයි තවමත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ
microprocessor එකම තමයි. There are developments. In the 5th generation, there are some developments to the microprocessor. So multi-core processing comes in 5th generation and some AI based applications. මේ පස්වෙනි පරම්පරාව ගැන කතා කරද්දී අර microprocessor එකම තමයි ඒකේ ඊට වඩා සම්පූර්ණ වෙනස් ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. නැත්නම් මේ ටෙක්නොලොජි එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. තියෙන්නේ microprocessor එකේම developments විතරයි. ඒකට අපි කියනවා multi-core technologies නැත්නම් එක CPU එකක් ඇතුලේ CPU ගොඩක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහට develop කරගෙන යනවා ඇරෙන්න ඊට වඩා development එකක් කරන්න විදිහක් තිබිලා නැහැ. ඒ නිසා කියනවා දැන් මේ වෙද්දී ඔය microprocessor එකේ අර දියුණු කරලා කරන්න පුළුවන් උපරිම තැනට ඇවිත් ඉන්නේ කියන එක තමයි මතයක් විදිහට යන්නේ. හරිද? Right, everyone. Then next component is the random access memory, RAM memory, right? 4 GB, 8 GB. We discussed that earlier. So we're going to know what is this memory, and actually we are going to discuss these things in detail in the hardware lesson. I'm just briefing you now, right? මේ අපි hardware lesson එකේදී ගොඩක් ගැඹුරට කතා කරනවා. මේ දැන් අපි නිකන් උඩින් කතා කරගෙන යන්නේ. So this is a desktop. This one. This is a desktop RAM card, and this is a laptop RAM card, right? Okay, children. Now you must have a basic understanding why this RAM and what is the purpose of this RAM. මේ RAM එක මොකටද ඇයි මේක තියෙන්නේ? චුට්ටක් අපි දැනන් ඉන්න ඕනේ. So RAM is considered as the main memory of the computer. Computer එකේ main memory එක කියලා කියන්නේ අපි RAM එකට. So you can see here all the inputs come to this RAM. මේ inputs ඔක්කොම එන්නේ RAM එකට. And again, outputs also going from RAM, right? And storage. The things to be stored will be sent through RAM. And if CPU wants to read some data which are stored in the hard disk or somewhere, they also must be loaded into RAM before sending the CPU. So then you can see all the data and instructions, commands, and everything before processing, they have to be stored in RAM. දරුවනේ වලට පේනවා මේකේ input આવොත් ඒ ටික එන්නේ RAM එකට. output යන්නේ RAM එකේ ඉඳලා. ඊට පස්සේ storage ගත්තොත් storage වලත් right. මොන හරි අපිට store කරන්න ඕනි නම් ඒ store කරන්න ඕනි එක storage එකට යවන්නෙත් RAM එකෙන් CPU එකට මොන හරි store කරලා තියෙන දේ කියවන්න ඕනි නම් ඒක ආපහු එන්නේ RAM එකටමයි. So RAM is the main memory which hold all the data and instruction. RAM එකේ තමයි මේ අපි ඒකට computer එකේ වැඩ කරන්න ඕන කර හැම instruction එකක්ම හැම data එකක්ම මේ හැම එකම store වෙලා තියෙන්නේ RAM එක ඇතුලේ. එයා තමයි ඊට පස්සේ මේ හැම එකක්ම CPU එකට දෙන්නේ. CPU එක process කරාට පස්සේ ආපහු අරගන්න. එහෙනම් මේ RAM එක හරිම important. මොකද RAM එකේ capacity එක වැඩි වෙන තරම මොකද වෙන්නේ එහෙනම්? performance වැඩි වෙනවා. RAM එක වැඩි වෙන්න computer එකේ අපේ performance මේ වැඩි කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නැත්නම් වේගය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. සහ එයාට එකපාර ගොඩක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේක ඉඩ තියෙනවා. Right. So then RAM is a very important component of the computer. It's the main memory. The memory එක අනිවාර්යෙන් ඕනි වෙනවා. මොකද එයා හරහා තමයි සියලුම data එහාට මෙහාට flow වෙන්නේ. පැහැදිලිද ඔයාලට? Everyone, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. RAM කියන එක සර් ඉංග්‍රීසි කෙටි යදුමක්ද? ඔව්, RAM කියලා කියන්නේ random access memory කියන එක. ඒ කියලා කියන්නේ සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය කියලා අපි කියනවා. හොඳයි හඳුරේ අහපු එක මම පැහැදිලි කරන්න. RAM මෙහෙ තියෙනවා access කරන ක්‍රම දෙකක්. There are two methods. One is sequential access.
අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය කියලා අපි කියනවා. Sequential කියලා කියන්නේ if we have something like assume that this is the memory. අපි තු මේ තමයි memory එක කියලා. මේකේ මෙහෙම තියෙනවා ඉඩ. අපි තු data එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ තැන. There is a data stored here, right? So now the CPU wants to access this. So there are two methods that normally memories are going to be read. Memories කියවන ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි sequential access නැත්නම් අනුක්‍රමික ප්‍රවේශයක් කියලා. එතකොට වෙන්නේ මෙතනින් පටන් අරන් මේ කොටුවට එනවා, මේකට එනවා, මේකට එනවා, මේකට අවිල්ලා මෙතනින් තමයි මේක කියවගන්නේ. ඊළඟ data එක තියෙන්නේ මෙතන නම් ආයෙ මුල ඉඳන් මෙතෙන්ට ආවා, මෙතෙන්ට ආවා, මෙතෙන්ට ආවා and has to come here. So this is called as sequential access because every time starting from first by following one by one it has to reach the data. මේ විදිහට එක තැනකට මේ කියන්නේ එක පිළිවෙලට කියවන්න කියන එක තමයි data එක හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි ඒකට කියනවා අනුක්‍රමික ප්‍රවේශයක් කියලා නැත්නම් sequential access එකක් කියලා. අනිත් ක්‍රමය තමයි random access සසම්භාවී ප්‍රවේශය. මේ data එක කියවන්න ඕන නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කෙලින්ම ඇවිල්ලා data එක කියවනවා. ඊළඟ data එක මෙතන නම් තියෙන්නේ ආවා data එක ගත්තා. That is random access. Very quickly it can directly access the data. Random access. So RAM is random access memory. The meaning is the CPU can read any location as directly, right? CPU can read any location directly. That's the meaning. So then the speed will be higher. CPU එකට මේකේ තියෙන ඕනම තැනක් ඕනම වෙලාවක ඕනම විදිහට කියවන්න පුළුවන්. කෙලින්ම. So ඒ නිසා speed එක ගොඩක් වැඩි RAM එකේ. ඒකට RAM කියලා කියන්නේ random access memory සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය කියන එක. Right. Then these are several RAMs and prices. Today's prices. You can see Kingston RAM 4 GB. And this is 8 GB. And see DDR4, right? You can see DDR4. This is also DDR4. And there is a 2666 megahertz, 2400 megahertz. Here A data, the brand is different. 8 GB, DDR4, 266 megahertz. Here also A data, 4 GB. So these are the specifications of RAM. මේවා RAM එකේ තියෙන specifications. දැන් 4 GB කියලා කියන්නේ RAM එකේ capacity එක. 4 GB is the capacity of the RAM. And 2400 megahertz කියලා කියන්නේ is the speed of the RAM. අපි speed එක මනින්නේ megahertz වලින්, hertz වලින්. කියන්නේ මේ wave එකක් නේ යන්නේ. මේක කියවන කියන මෙහෙම යනවා. So that is measured by hertz. එතකොට megahertz 2400ක වේගයෙන් මෙයාට data read and write කියවන්න සහ ලියන්න පුළුවන්. මේ RAM එක ගත්තොත් 2666ක වේගයක් තියෙනවා මේ RAM එකට. Data reading and writing speed. Again DDR4 double data rate. So this is the technology. මේ DDR කියලා කියන්නේ technology එක. මේක DDR1 2 3 4 දැන් තියෙන්නේ 5. Technology improvements. මෙයාලගේ හදලා තියෙන ක්‍රමවේදේ ඊට පස්සේ තාන IC වල මේ වගේ තියෙන improvements තමයි මේ DDR වලින් කියන්නේ. So when you're going to purchase a RAM or when you're going to talk about RAM, you must aware the capacity, the technology and the speed. RAM එක ගැන කතා කරද්දී අපි ඔය තුනෙන් තමයි කතා කරන්නේ. එකක් මෙයාගේ තියෙන මොකක්ද capacity එක, ඊට පස්සේ මෙයාගේ technology එක DDR1 2 3 4 ඊට පස්සේ speed එක. මේ DDR නැත්නම් මේ technology එක හරියම වැදගත්. මොකද computer support කරන technology එකක් තියෙනවා. දැන් තියෙන computer support කරන DDR5 අලුත් laptops ගත්තොත්, අලුත් computers ගත්තොත්. ඒවට DDR1 2 3 ඒවා connect කරන්න බෑ.
right? So like that, depending on the technology, everything upgrades. මේ දැන් IT කියන එක හැමතිස්සෙම වෙනස් වෙන එකක් නේ. අද මේ කතා කරනකොට සමහරට මේක පරණ ටෙක්නොලොජියක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද හැමතිස්සෙම අලුත් වෙනවා. So IT is a industry which always develops. Therefore, you must be updated about the newest technologies and everything, right? Okay. Then about RAM, this is also a RAM DDR5, right? You can see double DDR5 SD RAM. Again, what is SD and everything we're going to discuss about hardware lesson. This is just an introduction. For me, making me මොනවාද මේ SD කියන්නේ ඒ දේවල් අපි කතා කරමු hardware lesson එකේදී. දැනට ඔයාලා idea එකක් ගන්න. එතකොට මේ RAM එකේ technology එක අනුව අලුත් කම්පියුටර්ස් වල භාවිත කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ DDR5 ඒවා. 3 2 4 ඒ වගේ ඒවා දැන් පාවිච්චි කරන්න බෑ. හැබැයි දැන් අපි තියෙන ලැප් එක ගත්තොත් 4 නම් 4 එකක්ම තමයි දාන්නත් ඕනේ. අපිට ආයේ 5 එකක් අලුත් ටෙක්නොලොජි කියලා දාන්න බෑ. Assume that in your laptop you have DDR4 RAM, right? So your laptop supports only DDR4. If you want to upgrade, you can't upgrade with DDR5 RAM. You can upgrade with the capacity. ඔයාලට දරුවනේ RAM එක upgrade කරන්න ඕනහම ඔයාලා තියෙන DDR4 RAM එකක් නම් ඔයාලා දැනට තියෙන 4GB නම් RAM එක ඒක 8GB කරගන්න පුළුවන්. But in some cases you must check with your CPU as well, right? Processor. Processor එකත් එක්ක check කරන්න වෙනවා. මොකද සමහර processor කියන්නේ processor වල තියෙන RAM capacity එක. processor එකට handle කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය. ඒතර අපි RAM එක කොච්චර වැඩි කරත් වැඩක් නැහැ processor එකට handle කරන්න බැරි නම් ඒ ප්‍රමාණය. ඒතකොට හිතන්න ඕන දේවල් තමයි අපි දැන් මේ RAM කියන්නේ memory එක කියලා අපි කිව්වේ. ඒතර memory එක ගන්නකොට ඒක තියෙන technology DDR4 නම් 4 වලින්මයි අපි දාන්න ඕනේ. capacity එකත් වැඩි කරන්න පුළුවන් අපිට ඕනේ තරම්. හැබැයි processor එක support කරන ප්‍රමාණයට විතරයි ඒක අපි කොච්චර වැඩි කරත් එයා පාවිච්චි කරන්නේ 8GB නම් 8GB විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. Right. So this is about RAM. Again, children, if you don't have a clear understanding what I said, please ask, right? තරුණේ වලට දැන් මේ මම RAM එක දැන් support කරන්නේ මෙච්චරයි. අපි වැඩි කරන්න වැඩක් නැහැ කියලා කිව්වා කොහේ හරි තමයි තේරුම් නැත්තම් අහන්න. හරිද? Please ask, okay? හරි තාම මේ RAM එක කොහාටද plug වෙන්නේ මේ දේවල් ගැන idea එකක් නැති වෙන්න පුළුවන් ඔයාලට. Just listen. We'll discuss them in hardware lesson. I'm just briefing you what are the basic things in this computer. Okay. මේ අපි තවදුරට මේ hardware එක කතා කරනවා. එතකොට හරි කමක් නැහැ අහන්න. අපි හරියටම හැමදේම මම කලින් කිව්වා වගේ හැමදේම clear කරගෙන ඉස්සරහට යමු. හරිද? Right. Then hard disk. So I'm just discussing the basic components of the computer briefly, right? මේ අපි කරන්නේ අර computer එක කියන එකේ මොනවද මේ basic දේවල් ටික මොනවද බලන්න ඕන features ටික ඔයාලා ගන්න ඕන එකක් බලන්න ඕන දේවල් ටික ඒ දේවල් ටික තමයි මේ කතා කරගෙන යන්නේ. Right, children, there are 3 types of actually not 2 types of hard disks are in use. Earlier there was a hard disk called IDE hard disk. So now they are not in use. So we are not going to talk about that. කලින් තිබුණ දරුවනේ IDE කියලා hard disk type එකක්. ඒ කියන්නේ මේකේ data කියවන read කරන මේ technology එක විතරයි වෙනස් තියෙන්නේ. මේකට අපි කියන SATA hard disk එකක් කියලා. You can see this is the inside cross section of a hard disk. The hard disk එකේ ඇතුලේ තියෙන magnet disk එකක්. Right? We could discuss them in hardware lesson, right? However, this is a hard disk and this is called SATA hard disk and this is a laptop hard disk. You can see 500 GB 7300 මොනවක් කරනවද වෙද්දි. Again, this is a desktop hard disk. It's also 500 GB desktop hard disk. It's low in cost. Okay, ගණන් අඩුයි අරට වඩා. ඊට පස්සේ SSD කියන hard drive technology එක එනවා. SSD hard disk එක වලට පේනවා කලින් එකේ වගේ මේකත් cross section එකක් තියෙන්නේ. This also cross section of SSD hard disk and there you can see there is no magnetic disk, no any moving particles. දැන් කලින් එක ගත්තාම මේ hard disk එකේ මෙන්න මේ කැරකෙනවා මේ disk එක ගොඩක් වේගෙන්. ඒකට ඒක වේගෙන් කැරකිලා තමයි data කියවන්නේ සහ ලියන්නේ. හැබැයි මේ hard disk එක වලට පේනවා එහෙම moving parts නැහැ.
තියෙන්නේ electronic chip එකක් IC එකක් තමයි තියෙන්නේ. So then the reliability and durability of this hard disk is very high and the performance also very high. මේකේ තියෙන නිර්වාද්‍යතාවය සහ මේකේ තියෙන කල්පවත්ම ඊට පස්සේ මෙයාගේ performance එක කියලා කියන්නේ මෙයාගේ data කියවන්න ලියන්න පුළුවන් speed එක මේ දේවල් වැඩි අර කලින් කතා කරපු SATA hard disk එකට වඩා. ඒ මොකද මෙයා electronic base technology එකකින් තමයි මොනවාද data store කරගන්නේ. අර pen drive එකක් වගේ. Again, there is another protocol is implemented this hard disk that is called NVMe, non-volatile memory express. It's a protocol. ඒ කියලා කියන දරුවනේ අපි දුන් ටෙක්නොලොජි එකක් කියලා තාක්ෂණයක්. අර SSD hard disk එකම තව ටිකක් improve කරනවා මෙන්න මේ NVMe ටෙක්නොලොජි එක දාලා. NVMe protocol එකෙන් වැඩ කරන ඒවා තියෙනවා නම් ඒවා ගොඩක් speed. දැන් අලුත්ම කම්පියුටර්ස් වල භාවිතා වෙන්නේ මේ NVMe SSD hard disk තියෙන කම්පියුටර්ස් තමයි ඉන්නේ. So newest computers they have two hard disk in some computers. One SSD one and another SATA one because SATA hard disk are low in price. These hard disks are very expensive. මේ SSD NVMe එක ගොඩක් expensive ගණන් වැඩි. SATA hard disk ගණන් අඩුයි. ඒ නිසා normally in newest laptops they comes with two hard disks. One NVMe SSD hard disk with a small capacity and a SATA hard disk with a high capacity. NVMe එකෙන් 128 වගේ තියෙන අරකින් 1 TB විතර වගේ තියෙන කම්පියුටර්ස් තමයි දැන් එන්නේ සහ මේ SSD විතරක් තියෙනවත් එනවා. හරිද? හරි. So hard disk. So hard disk is the main storage of the computer system. Computer දෙන main storage එක තමයි hard disk එක කියලා කියන්නේ. ළමයි එතකොට hard disk එක අපි නැත්තම් මේ මම කියව RAM එකේ අපි මොනවාරි save කරනවා නම් අපි හිතමු අපි word document එකක් හදනවා හදලා ඒක save කරනවා. ඒ save කරන එක RAM එකේ ඉඳලා කෙලින්ම යන්නේ hard disk එකට. ඊළඟට මේක අපි ආයෙත් පාරක් open කළොත් මේක hard disk එකෙන් ඉඳලා කෙලින්ම CPU යන්නේ නැහැ. මේක RAM එකට ගිහිල්ලා RAM එකෙන් තමයි CPU එකට යවන්නේ. So what you must keep in mind here is the hard disk will not directly communicate with CPU. කොයිම වෙලාවකවත් hard disk එක CPU එකත් එක්ක directly communicate කරන්නේ නැහැ. මේ දෙන්න. හැමතිස්සෙම RAM එක හරහා තමයි මේ communication සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක තමයි ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ දේ. හැබැයි hard disk එක තමයි main storage එක. යාගේ ඇතුලේ තමයි සේරම ටික තියෙන්නේ. The reason is hard disk is a slow device compared to RAM. Therefore, CPU also a very high speed device. Then CPU will communicate only with RAM because if not, the efficiency will be less if the CPU is going to communicate with hard disk. CPU එක කියලා ගොඩක් වේගෙන් වැඩ කරන කෙනෙක් RAM එකත් එහෙමයි. hard disk එක එහෙම නැහැ. යාගේ speed එක අඩුයි. ඒ නිසා CPU එක කතා කරන්නේ නැහැ hard disk එකත් එක්ක ඔයලාගවත්. එහෙම hard disk එකකින් කෙලිම data ගන්න ගියොත් වෙන වැඩේ තමයි මේ මෙයාගේ efficiency එක නැත්තම් computer එක වැඩ කරන speed එක අඩු වෙනවා. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම data flow වෙන්නේ hard disk එකකින් RAM එකට RAM එකෙන් CPU එකට. ආයෙ CPU එකකින් පස්සේ RAM එකට RAM එකෙන් hard disk එකට. That's the flow. Right children, then graphic card. So graphic card is also another important component which handle the graphic, only the graphic of the computer. So මේ ඔයාලට පේන external මේකට අපි කියන external graphic card එකක්. So we discuss them in
hardware lesson. You can see a cooling fan also there. In this graphic card or the graphic adapter, ගොඩක් ඒ වගේ කම්පියුටර් එකේ graphic adapter එකක් එනවා, inbuilt adapter එකක් එනවා, සහ අපිට separately connect කරන්නත් පුළුවන්. මෙයාගේ අරමුණ තමයි to display graphical data with high clarity, color, definition and overall appearance. ඒ කියලා කියන්නේ මෙයාට display කරනවා graphical data. පින්තූර, වීඩියෝ, animation ඒ වගේ graphics කියලා අපි කියනවනේ මේවා. computer graphics. computer එකේ අපි දකින රූප. මේ රූප වෙනම handle කරනවා මෙන්න මේ graphic card එකෙන්. ඒතකොට එයා ඒක high clarity, හරිම පැහැදිලි විදියට colors depth එක නැත්තම් හොඳ quality colors වලින් definition, overall appearance, සම්පූර්ණ appearance එක කියන්නේ අපි දකින image එකක් පින්තූරේ හරිම quality එක ඇතුව ලබා දෙන්න තමයි මේ card එක වැඩ කරන්නේ. That is the purpose. එතකොට මෙයා කරන වැඩේ තමයි අර CPU එකට අමතරව වෙනමම මේ graphical data, පින්තූර වගේ වීඩියෝ වගේ ප්ලේ වෙනලාට මෙයා තමයි වැඩ කරන්නේ. මෙයා ටක් ගාලා වැඩ කරලා ඒවා හදලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ graphic card එක බලන්නේ පින්තූර දිහා විතරයි. process කරන්නේ පින්තූර විතරයි. පින්තූර කියලා කියන්නේ that can be image, video, animation or anything that we see in the monitor. Right? Again, අපි මේ graphic card එක permanently දුන්නම it remove the graphical processing task from the CPU, from the processor or RAM. तर මෙයා මේ අර පින්තූර process කරන එක කරන්න CPU එකට RAM එකටයි දෙන්න නැතුව මේ card එකකින් කරනවා. ඒතර ඒ නිසා එයා ගාව තියෙන වෙනම processing unit එක. That is called GPU. graphic processing unit කියලා පොඩි processing unit එකක් තියෙනවා. වෙනම memory එකක් තියෙනවා. so මේ memory එක වැඩි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? අපේ computer එකේ අපිට game එකක් වගේ ගහද්දි graphic එකම හොඳට quality එකට පේනවා. වීඩියෝ එකක් බලනකොට ඒක හොඳ quality එකට පේනවා. මොකද ඒක වෙනම process කරලා දෙන්න මෙයා මේකේ කෙනෙක් ඉන්න නිසා. So the graphic card also very important, right? You can see here inputs and outputs will be directly handled by graphic card, only the graphical content, for only the graphical content. මේ පින්තූර අපි ගේම් එකක් සරලම උදාහරණ ගේම් එකක් ගහන එක, ගේම් එකක් ගහන එකේදී වෙන්නේ graphics නේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ animations වගේ. ඒතර මේ ඔක්කොම handle කරලා දෙන්නේ අර card එකේ. ඉතින් CPU එකට කෙලින්ම අපි ගේම් එක ගහනකොට ගේම් එකේ තියෙන එහාට මෙහාට දුවන ඒවා වෙඩි තියෙනවා නම් ඒ ටික handle කරනවා CPU එක සහ RAM එක. අර පින්තූර ගැන බලා ගන්නවා graphic card එක. Right? So then that will improve the performance of your computer while gaming, and if you're gonna prepare 3D animations, right? So then graphic card is very important because it separately handle only graphic without giving that burden to CPU and RAM. Right. So children, now if I move to the first slide again, right, see, now you know, right? If we are going to purchase this laptop, it's i5 gaming laptop, right? It has this processor, i5 processor එක තියෙනවා. And you can see it has 8GB DDR4 RAM. DDR4 RAM එකක් යාගේ තියෙනවා. See, 256GB NVMe solid state drive, NVMe SSD එකක් තියෙනවා. 256GB.
Again, NVIDIA GeForce X-Ray, GDDR6, 4G. That is graphic processor, graphic RAM, graphic card RAM. 4G RAM එකක් තියෙන graphic card එකේ කියලා කියන්නේ it's highly supporting graphics. So Dell Inspiration Core i3 මේක i3 එකක් තියෙන්නේ. 4G RAM එකක් තියෙන්නේ. 256 NVMe hard disk එකක් තියෙන්නේ. That doesn't have that much quality graphic card, right? So now you can, now you should have an idea when you're going to purchase a laptop or a computer, what are the things that you want to check and what should be their performances. ඔයාලට දැන් laptop එකක් අපි හිතමු ගන්න යනකොට දැන් එහෙන idea එකක් තියෙන්න ඕනි ඔයා කරන වැඩවලට අනුව මොන වගේ ප්‍රමාණයක laptop එකක් මට හරියනවද. ඒක සාමාන්‍ය භාවිතය කරනවා නම් i3 කියන එකක් අපිට ඇති. නිකම් පොඩි word accelerator එකක් කරගෙන ඉන්නවා. එහෙම නැතුව ඉන්හාට programming පැත්තට graphic designing පැත්තට එහෙම යනවා නම් උතර අර කියන දේවල් improve කරගෙන ගන්න වෙනවා. right? Right, everyone. So is it clear the things that we discussed? ඔයාලට මේ දක්වා කියපු දේවල් පැහැදිලිද? අහන්න දේවල් තියෙනවද? Okay, now we're going to discuss about the functionality of computer. If we so normally what the computer do is it take data as input. All right, everyone. So first step is to take data as input. Computing කරන දේ තමයි data input එකක් විතර අරගන්නවා. Data. Store the data instructions in the memory and use them as required. ඒ කියලා කියන්නේ මේකේ අපි ගත්තොත් computer එක කරන main වැඩේ නැත්නම් ප්‍රධාන දේ තමයි input process output. The main task of the computer is to take inputs, process them and output. Input එකක් අරගෙන ආදානයක් අරගෙන ඒක process කරලා output කරන එක තමයි computer එකෙන් කරන්නේ. Here store the data instruction in the memory and use them as required. ඒකට මේ input අපි දැන් කෙලින් මෙතන process එකට දාලා තිබුණාට මම කලින් කිව්වා මේක ඇත්තම කතාව කොහටද? මේක යන්නේ storage වලට ගිහිල්ලා තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. හැබැයි අපි අර process එක ගැන කතා කරද්දී නැත්නම් මේ ක්‍රියාවලිය ගැන කතා කරද්දී input process output කියලා තමයි භාවිතා කරන්නේ. මොකද කම්පියුටර් එකේ වැඩ කරන විදිය ගැන කතා කරන්නේ යද්දී. හරි. ඒතර input කරන්නේ අපි එහෙනම් මොනවද? We input data and instruction. So for example, if I write something here, I'm going to write data, right? So the things that I input are the data. Okay, දත්තය තමයි දැන් මම මොනවා ලියනවා නම් මේකේ. ඒතකොට ඒක තමයි අදාළ data එක. නේද? ඊට පස්සේ මේකේ ලිය වෙන එක තමයි instruction එක. So data and instruction is going to be input to the storage and from there to the processor. Make a process කරලා processor එකට යනවා. ඒක process කරනවා. ඊට පස්සේ output කරනවා. මේ ක්‍රියාවලිය අපි තව hardware lesson එකේදී මීට වඩා තව පැහැදිලිව කතා කරමු. දැනට ඔයාලා idea එක තියාගන්න computing කරන basic ම දේ තමයි නැත්නම් සරලම වැඩේ තමයි මොකක්ද? නැත්නම් computer කරන හැමදේම සරලව කිව්වොත් it input data and instructions and process them, after that output them. මෙයා කරන්නේ input එකක් අරගෙන ඒක process කරලා අපිට ඕන කරන output එක දෙන එක තමයි computing කරන වැඩේ. Process the data and converts into the useful information. අපි මෙතනින් උදාහරණයක් විදිහට අපි දුන්නොත් 5 එකතු කිරීම 6 කියලා. This is a data. Again, this is a data. This one is an instruction, and this will process this data and instruction. After that, output 11 as the information. මේ තමයි අපි දුන්න data සහ instructions ටික. ඒක මෙයා process කරනවා. process කරලා අපිට information එකක්
output කරනවා. ඕක තමයි කරන වැඩ. Generates the output, control all the above 4 steps. මේ steps 4 control කරගෙන යනවා. So if someone asks what is the basic functionality of a computer, you must answer input, process and output. Computing කරන වැඩේ මොකක්ද කියලා හිතුවත් අපි කියන්නේ කෙලින්ම යා input එක කරන් ඒක process කරලා output කරනවා. හරි. දරුණක් මෙතනින් තාවිට විනාඩි 10ක් තියෙනවා. හරි. Okay. Computer system. So we're going to discuss about computer system a bit. This is a cross section of the computer tower, right? So these are the main parts of the computer. අපි ළමයි මේකට කියනවා මොකක්ද කියලා මේක. This is monitor, keyboard, mouse, speakers and this one. මේකට මොකක්ද ළමයි කියන්නේ? computer එක. දන්නයි? CPU. තාමනද උත්තර දෙන්නේ? computer unit System unit. Control unit. හරි. තමයි මේක CPU නෙවෙයි. හරිද? This is not CPU. CPU is what? System unit. Yes, that is system unit. CPU is what we discussed earlier as a processor. අපි අර processor කියලා කිව්වේ. ඒකට තමයි CPU එක කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේකේ මේ motherboard එකට fix කරලා තියෙනවා. මේ අපි අර කතා කරපු processor එකේ motherboard එකට fix වෙනවා මෙන්න මෙහෙම තැනකදී. මෙන්න මේකට තමයි කියන්නේ CPU කියලා. Central Processing Unit. මේකට කියන්නේ system unit කියලා. This is called as system unit. Right? Okay. And again, inside the system unit, you can see there is a power supply and DVD-ROMs, CD-ROMs, hard disk, and this is the motherboard, right? And cooling fans are there. Different cards, video cards. This is the graphic card we discussed earlier. And network card means there is another network interface card. We can connect this to internet, right? Speaker. And these are RAM cards, RAMs, right? You can see. We also discussed about RAM. These are power cables. Okay. So this is how the components or the peripherals of the computer connected together in the system unit. So don't refer this as CPU anymore. CPU it is system unit, right? Okay. Then these come for our learning purpose and for our best reference. Normally these computers are classified into different types. Computers දරුවනේ මේ classify කරන එක කියන්නේ වර්ගීකරණය කරනවා එක එක නම් වලින් අපේ පහසුව සඳහා. හරිද? So one is PC, personal computer. So this is called as desktop computer always also, right? මේකට කියන desktop computer නැත්නම් PC එකක්, personal computer. So it's a small computer which is designed to use by one person. So එක පුද්ගලයෙකුට භාවිතා කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ personal computer එකක් design කරලා තියෙන්නේ. companies වල office වල ඊට පස්සේ වැඩිපුරම භාවිතා වෙන්නේ මේ කියන අපි කියන personal computers. Right. Next one is workstation. So workstation is a computer used for engineering applications, desktop publishing, software development, and other such type of applications which require a moderate amount of computing power and relatively high quality graphic capabilities. That means normally workstation is a place a person work.
අපි දරුවනේ workstation කියලා කියන්නේ කෙනෙක් වැඩ කරන තැනකට. ඒතර ඒ කම්පියුටර් වලට අදාළ නැහැ workstation කියලා කියන කවුරු හරි වැඩ කරන තැනකට අපි කියන workstation එක. හැබැයි කම්පියුටර් පැත්තෙන් වැඩ කරන අය ගත්තාම ඒගොල්ලෝ plan අදින animations කරන sound video editing sound editing කරන අය ඊට පස්සේ programming කරන අය ඒ වගේ කම්පියුටර් field එකේ jobs කරන අය කියන්නේ අපි කියන්නේ මේ ටිකක් complex task වල ඉදලා ඉන්න අය සංකීර්ණ වැඩ කරන අය කම්පියුටර් වලින් they gotta prepare their own workstations. So here in the image also you can see there are several there is a large monitor, right? A collection of monitors. And again they use high performance computers as workstation in their workstations. ටිකක් RAM එක වැඩි, hard disk එක capacity එක වැඩි, CPU එක හොඳ එකක් තියෙන, monitors කීපයක් තියෙන, ඒ වගේ විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරපු computers පාවිච්චි කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ වැඩවලට. They use specially designed computers mainly focused for their work. Work means that can be a software developer, that can be a graphic designer, that can be a 3D animation creator, right? Video editor, sound editor. Those people, they use their own workstations. So understand that workstation is a computer with high performance than other computers and it is specially designed for specific work. විශේෂ වැඩකට විශේෂයෙන් ඩිසයින් කරපු performance වැඩි computers වලට අපි කියනවා workstations කියලා. Mainframe is kind of a computer which allow multiple users to connect together. එකපාර connections 10 ගානකට එකපාර connect වෙන්න පුළුවන්. For example, assume this session now. So for my computer, now there are 59 people have joined, connected. නේද මේ වෙලාවේ my computer එක ගත්තොත් my computer 60 දෙනෙක් connect වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි ඔයාලා කරන්නේ මං කියන දේ අහන් ඉන්න එක විතරයි connect වුණාට like that people can work in one computer. ඒ වගේ සමහර වෙලාවට අපිට එහෙම connect වෙලා අපේ වැඩ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට වැඩ කරන්නේ අතන මේ computer එකේ. But you are joining from different places, remote places. ඒවට කියනවා අපි mainframes කියලා. Because they allow thousands of users to connect in one single time and work in that computer. ඒතර මේව ඕන වෙනවා එක එක ආයතනවල වැඩ කරද්දී ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රධාන කම්පියුටර් එක දැන් උදාහරණ බැංකුවක් කියලා හිතන්නකෝ. ඒතර බැංකුවක accounts ඔක්කොම handle වෙන්නේ එක තැනකින්. අපි මෙතන රුපියල් 100ක් deposit කරොත් තව තැනකට ගිහිල්ලා එක ටක් ගාලා ගන්න පුළුවන් because it is updated. That is because even they are working from their branches, all the banking officers have connected to the mainframe in the head office. දරුවනේ බැංකුවල ගත්තාම ඒගොල්ලන්ගේ head office එකේ තියෙනවා mainframe එක. Mainframe is a computer. And all the people in their branches have connected to this computer. මේ branches වල ඉන්නවනේ වැඩ කරන අය. මේ වගේ ඉන්නවා වැඩ කරන අය මේ machines computers තියාගෙන නේද? ඔයාලා දැකලා ඉතින් බැංකුවට ගියාම. හැබැයි මේගොල්ලෝ තමන්ගේ කම්පියුටර් එකෙන් වැඩ කරාට ඇත්තටම මේගොල්ලෝ මේ වැඩ කරන්නේ මේ කම්පියුටර් එකේ නෙවෙයි. They have remotely connected to this computer. They are working in this computer. All our account detail and everything will be updated in this computer, the mainframe. So that is why if I deposit 100 rupees from Colombo, I can withdraw that from Gold. කොළඹ 100ක් දාලා ගාල්ලෙන් 100 ඒ වෙලාවම ගන්න පුළුවන් because the same computer is updating. හරිද? So this one is a mainframe. මොකද branches වල ඉන්න අය 1000ක් විතර එකපාර join වෙලා මේකේ වැඩ කරනවා. Right? සමලිත හොඳ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. servers කියලා කියන්නේ mainframe is kind of a server තමයි. ඔව්. හැබැයි මේකේ different අනිත් මේක දැන් පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. දැන් server එකක් තමයි. කියන්නේ එක ළඟ නම යන්නේ. Server is a computer which provides service. That can be email server, web server, application server like that, right? Server එක කියලා කියන්නේ service එකක් දෙන computer එකකට.
Now my computer is acting as a server because my computer is providing Zoom service to yourself. Server කියලා කියන එක ඇත්තටම application එකක් දරුවනේ. computer එකට වඩා මේ special purpose එකක් තියෙනවා. දැන් web server එකක් ගමු අපි. එතකොට web server එකටත් ගොඩක් අය connect වෙනවා. මේකටත් 10 ගාණක් විපාර connect වෙනවා. හරිද? connect ලා වෙන්නේ මේකෙන් data ගන්නවා ඒගොල්ලෝ. data view කරනවා මෙයාලා කියන්නේ. So this computer provides a web service. මෙයාගේ website එකක් තියෙනවා. ඒක මේගොල්ලන්ට දෙනවා. So it's a server. Here what happens, these are called as application servers as well. In this way, this computer, these are terminals. Terminals here. මේගොල්ලෝ remotely connect වෙනවා මෙයාට. connect ලා ඔක්කොම applications ටික run වෙන්නේ මෙයාගේ. වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ මෙයාගේ. This is a mainframe and these are terminals. So from the terminals, other users can join. මේක සමානයි තමයි server එකක් සහ mainframe එකක් ගොඩක් දුර සමානයි තමයි. හැබැයි භාවිත වෙන අවස්ථාව අනුව වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. සමිත පැහැදිලිද? ඔව් සර්. Right, children, then supercomputer. So supercomputer is a computer which has high performance, high faster computer. So මේව ගොඩක් වෙලාවට මේ ඔය processing ඕන ගොඩක් ඕන තැන් වලට තමයි භාවිතා කරන්නේ. එක scientific simulations වලට කියලා කියන්නේ ගණන් හදන ඒවට කියන්නේ ලොකු calculations කරන මේ experiments තියෙනවා. ඒවට ඊට පස්සේ graphic designing වලට ඊට පස්සේ nuclear energy research ඒ වගේ research වැඩවලට ඊට පස්සේ මොනවාද ඔය අපි කියන්නේ මේ අභ්‍යවකාශ වැඩවලට astrological activities, right? So like that, where we need high processing, these supercomputers are used. ඒ වගේ මේ ලෝකේ තියෙනවා හැම ලොකු algorithm මේ කියන්නේ අපි කතා කරමු තව ඉස්සරහට මේ හවස කතා කරමු. ඒ වගේ අවස්ථාවලට මේ supercomputers වරනවා. මොකද එක දිගට වැඩි කරලා ගණන් හදන්න ගණන් හදන්න තියෙනවා. එහෙම algorithms තියෙනවා. So එහෙම algorithm run වෙනවා ලෝකේ. So then in those situations, these supercomputers are in use, right? All right. So children, for today we're going to stop now because it is for the morning session.